А что это? Что это уебало? Это что-то... The US-supplied cluster munition is wreaking havoc among Russian troops. Group of Russian soldiers is getting hit with Ukrainian conventional and cluster munitions near Stepove. This is posted by 129th Territorial Defense Brigade. I can see Ivan, but I can't see the turret. Has anyone seen it? The view from the ground after the explosion of a Russian T-72 near Bakhmut. Снимать? Все, снимаю. Все, плюс. Нога есть. Где? Вот, осталось, видишь? Блять, живых точно нет. Я не говорю, что ему попадание, дальше броня на блять, А что это? Что это уебало? Это что-то... Улиц раскидало. Вот смотрю, блядь. Смотрю. Это двигло, да, лежит? Пацаны, все, пошлите назад. А, ну вон еще что-то на ветках висит. Да. Экипажу пизда прям вообще. А где же остальные запчасти от машины-то? Куда их разбросало так? Ебучий случай. Кстати, да, мы ехали, вообще ж ничего слышно не было. Даже и сидели там. Так это вот, прям только-только. А, так слышишь, что ты смотри, как покосило тут все. The only guarantee is to reach the Atlantic. Then it'll be safe. Russian propagandist Solovyev continues the Russian aggressive rhetoric. With their pace of advancement in Ukraine, they will reach France sometime around 2141. Clown. Мы же про них все понимаем. Нам важно одно, что нам не навязали пошлый мир, как вчера точно было сказано. Нам только вот это важно. То есть, чтобы мы ни на что не рассчитывали. Будет там Зеленский, Залужный, да кто угодно, Бендюжный. Нам вообще все равно. Не верим никому. Ни одному слову с той стороны верить нельзя. Единственная гарантия – до Атлантики дойти. Тогда будет безопасно. When asked about his kindest childhood memory, Putin shared this story, or whatever it is. Any psychologists here? What could it mean? Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь. Я вот скажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что. Вот. И в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет? Но чем это закончилась эта история, я вам скажу 1 на 1. Ну,
часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и все, этим вся история закончилась. Ukrainian President Zelensky did not attend classified briefing virtually anymore because of a last-minute matter, says Sen Schumer. Zelensky also didn't end up appearing virtually at the House briefing, lawmakers said. This seems to be the reason why Zelensky decided to, was advised to, cancel his appearance. Nobody on the Republican side in the Senate has been more enthusiastically supporting the idea of a comprehensive supplemental that deals with Ukraine, Israel, and Taiwan. We want that to pass. But while we're talking about borders, my advice to the majority leader last week was, if you don't believe how serious we are about this, then file cloture. And so I'm advocating, and I hope all of our members vote no on the motion to proceed to the shell, to make the point, hopefully for the final time, that we insist on meaningful changes to the border. James Langford, I designated to be the lead on this, but we've had a number of members who have been involved in it over the years without much success. Now is the time to pay attention to our own border, in addition to these other important international concerns. Russia never ceases to amaze with its inventions that outpace time. In the opposite direction. This time, it's a nanotractor. Да, вот так вот. Нанотрактор с дозвуковым ковшом. И 2 таджика 5-го поколения. North Korean dictator Kim Jong-un starts crying as he begs North Koreans to have more babies. North Korean birth rates are about to skyrocket. The incident happened at the National Mothers Meeting hosted by the dictator, who started dabbing his eyes in an effort to get his people to start popping out more babies. Preventing a decline in birth rates and good child care are all of our housekeeping duties we need to handle while working with mothers, Kim said. 우리 어머니들은 혁명가의 첫 걸음도 어머니의 잡줄기에서 시작된다고 하신 김정은 동지의 말씀을 명심하고 자녀들의 첫째가는 교양자로서의 본분을 다해왔다고 하면서 그는 자녀들의 가슴 속에 대곡 같은 충성심을 새겨주어 주체혁명의 제1전통을 꿋꿋이 이어놓은 것이야말로 어머니들의 특출한 공적이라고 말했습니다. 또한 자녀들을 국가 수호와 사회주의 건설의 중요 초소들에서 피와 땀을 아낌없이 바치는 열렬한 애국. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.